Hi students, Polytechnic Civil Engineering 4th semester C-20 scheme design and detailing of RC structures C-402 మెయిన్ క్వశ్చన్స్ తెలుసుకుందాము. దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ 10 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 3 మార్క్స్, 30 మార్క్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5 essay questions, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 8 మార్క్స్, 40 మార్క్స్. అండ్ వన్ హైయర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ దట్ హ్యావ్ నో చాయిస్, దానికి చాయిస్ ఉండదు మనకి, 10 మార్క్స్. సో టోటల్ 80 మార్క్స్. దాంట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఆర్సీసీ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్. దీంట్లో మనకి 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అవి దాంట్లో 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండే క్వశ్చన్స్, మెయిన్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, స్టేట్ ది లోడ్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ ఎలిమెంట్స్. Second, write the difference between nominal mix and design mix. Third one, what is the necessity of providing reinforcement in concrete? Why steel is used as reinforcement? Next, define under reinforced, over reinforced and balanced section in working stress method. Fifth question, define modular ratio and lever arm in working stress method. Sixth question, an RC beam size 250 by 500 mm having M20 grade concrete, Fe415 grade steel provided with 4 number of 20 mm diameter rods in tension, effective cover 40 mm, find the depth of neutral axis in working stress method. ఇవి మోడల్ క్వశ్చన్స్. దీంతో పాటు ఈ మోడల్లో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్. దీనిలో కూడా మనకి 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, టోటల్గా 6 మార్క్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ ద టర్మ్ లిమిట్ స్టేట్, మెన్షన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్ స్టేట్స్. లిమిట్ స్టేట్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిమిట్ స్టేట్స్ ఏముంటాయి, లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసిబిలిటీ, లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాప్స్, మళ్ళీ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాప్స్లో ఏముంటాయి, లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసిబిలిటీలో ఏముంటాయో రాయాలి. నెక్స్ట్ డిఫైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లోడ్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి మీరు చూసినట్లయితే IS 456-2000 కోడ్ బుక్ అనేది ఎగ్జామ్కి అలౌ చేస్తారు. ఆ కోడ్ బుక్లో మనకి ఇవి బ్రీఫ్గా కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్? రైట్ పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూస్ ఫర్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ యాజ్ పర్ IS 456-2000. సో IS 456-2000 కోడ్ బుక్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్కి అలౌ చేస్తారు. నెక్స్ట్, స్టేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిమిట్ స్టేట్ డిజైన్ అండ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ఇన్ RC మెంబర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టేట్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ డిజైన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ డిజైన్ లోడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్లో మనకి 2 షార్ట్ క్వశ్చన్స్, 1 essay క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, లిస్ట్ ది 4 assumptions మేడ్ ఇన్ ది డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సురల్ మెంబర్స్ ఇన్ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డబుల్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ అండ్ మెన్షన్ ఎనీ 3 situations వేర్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, స్టేట్ ది ఈక్వేషన్స్ ఫర్ minimum and maximum area of tension reinforcement in beams and hence calculate for a beam 300 mm by 450 mm effective dimensions, effective cover 40 mm, use Fe415 grade steel. Next fourth question, calculate the development length for a single Fe415 grade steel bar of 12 mm diameter in concrete of M20 grade under tension and again under compression. We have formulas, different formulas for tension and compression. A formula is also available in the code book. Next, what are the different forms of shear reinforcement in beams? Next, what are the functions of lintel? దీంట్లో మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ చాప్టర్ నుండి వస్తుంది. దాంట్లో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్, ఏ సింగిలీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ బీమ్ సెక్షన్ 200 mm by 450 mm is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter with an effective cover of 40 mm. The beam is simply supported over a span of 4 meters. Find the safe UDL the beam can carry. Use M20 grade concrete and Fe415 grade steel. Second question, design a rectangular simply supported reinforced concrete beam over a clear span of 6 meters. The superimposed load is 30 kN per meter and the support width is 230 mm each. Use M20 grade concrete and Fe415 grade steel. Also check for deflection. Design a rectangular reinforced concrete beam for a clear span of 4 meters. The superimposed load is 35 kN per meter and the size of beam is limited to 250 mm and 400 mm. Use M20 concrete and Fe415 grade steel. Support width is 300 mm each and the effective cover is
40 mm. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి లిమిటెడ్ టు 250 mm by 400 mm అని ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే మనకి లిమిటెడ్ ఇచ్చారో దట్ మే బీ మోస్ట్ పాసిబుల్ ఛాన్స్ విల్ బీ డబుల్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం డిజైన్ చేయవలసింది డబుల్లీ రీఇన్ఫోర్స్డ్ బీమ్గా డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఎన్ ఆర్సీసీ బీమ్ 250 mm wide and 450 mm deep effective is reinforced with 6 bars of 16 mm diameter on tension side, of which 2 bars are cranked up near the support. If the design shear force is 120 kilonewtons, design shear reinforcement considering bent up bars. Use M20 grade concrete and FE 415 steel. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్, డిజైన్ ఆఫ్ స్లాబ్స్. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో ఇచ్చే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ నుండి వస్తుంది. షార్ట్ క్వశ్చన్స్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ వన్ వే స్లాబ్ అండ్ టూ వే స్లాబ్. సెకండ్ క్వశ్చన్, స్టేట్ ది ఐఎస్ కోడ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ లిమిటింగ్ వెర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఆర్ స్లాబ్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్, స్పెసిఫై మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ reinforcement to be provided in slabs when HYSD steel bars are used, and second one, mild steel bars are used. Next essay question, design a floor slab for a hall of 4 meters by 6 meters to carry a live load of 3 kilonewton per meter and a floor finish of 1 kilonewton per meter. Walls are 300 mm wide. The corners of slab are not held down. Use M20 and FE 415. Next second question, a simply supported RCC slab has to be provided for the roof of a room of clear dimensions 4 meters by 9 meters. Width of supporting wall is 300 mm. The weight of weathering course over the slab is 1 kilonewton per meter square and live load is 2 kilonewton per meter square. Design the slab using M20 grade concrete and FE 415 steel. Check the design for stiffness. దీనిలో మనకి 8 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 8 కండిషన్లో ఏదైనా ఒక కండిషన్ మనకి ఇవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా ఒక కండిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, డిజైన్ ఏ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్లాబ్ టు క్యారీ ఎ లైవ్ లోడ్ ఆఫ్ 3 kilonewton per meter square on an effective span of 3.5 meters. Sketch the reinforcement details. Use M20 grade concrete and FE 415 steel. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ టీ బీమ్స్. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్, ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది. షార్ట్ క్వశ్చన్స్, find the effective flange width of simply supported T-beam with the following data. Effective span equal to 6 meters, actual width of flange equal to 1000 mm, breadth of web 250 mm, thickness of slab 120 mm, width of support 230 mm. Any additional data can be assumed. మనకి క్వశ్చన్లో కనుక ఏదైనా డేటా మిస్ అయితే కనుక ఆ డేటా మీరే అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, describe the 3 cases of T-beams. Draw the cross section and stress diagrams for the 3 cases of T-beams. Next third question, what are the advantages of T-beams? Next essay question, a T-beam of effective flange width 1500 mm, thickness of slab 100 mm, width of rib 300 mm and effective depth 460 mm is reinforced with 4 bars of 16 mm diameter. Calculate the factored moment of resistance. Use M20 grade and FE 415 steel. Second question, a RCC singly reinforced simply supported T-beam has a flange of 750 mm width and 120 mm thickness having area of steel 3500 mm square provided at an effective depth of 450 mm and width of web is 250 mm. Calculate the moment of resistance of this section. Use M20 grade concrete and FE 415 steel. Next, a T-beam floor consists of 150 mm thick RCC slab, monolithic with 300 mm wide beams. The beams are spaced at 3.5 meters center to center and their effective span is 6 meters. If the superimposed load on the slab is 5 kN per meter square, design an intermediate T-beam. Use M20 and FE 415. Next, sixth chapter, design of continuous slabs and beams. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ హైయర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఈ చాప్టర్ ఉంటుంది. అంటే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకి ఈ చాప్టర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ బీమ్స్ ఆర్ స్లాబ్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, స్కెచ్ ఏ 3 span continuous beam and mark the location where the tension reinforcement is provided. Third question, what are the conditions to be satisfied to adapt the moment and shear coefficients given in
IS 456 2000 for continuous beams or slabs. నెక్స్ట్ 7th చాప్టర్ డిజైన్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది. షార్ట్ క్వశ్చన్స్: వాట్ ఈజ్ మెant బై స్లెండర్నెస్ రేషియో ఆఫ్ ఏ కాలమ్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ లాంగ్ కాలమ్ అండ్ షార్ట్ కాలమ్. సెకండ్ క్వశ్చన్: calculate the load carrying capacity of a short axially loaded column of size 230 mm by 350 mm reinforced with 6 bars of 16 mm diameter. Use Fe 415 grade steel and M25 concrete. Third question: what are the specifications for lateral ties in a column? Essay questions. ఒక essay question వస్తుంది. ఆ essay question ఒక important questions. Design a short column square in section to carry an axial load of 1200 kilonewtons using M20 grade concrete and Fe 415 steel. Second question: design a circular column to carry an axial load of 1000 kilonewtons using lateral ties. Use M20 grade concrete and Fe 415 steel. Third question: design a short axially loaded rectangular column to support a load of 1250 kilonewtons. One side of the column is restricted to 230 mm. Use M25 grade concrete and Fe 415 grade steel. నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాప్టర్ 8th చాప్టర్ డిజైన్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్. ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్స్ మే బీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్: డిజైన్ ఏ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ ఫుటింగ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ థిక్నెస్ ఫర్ ఏ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ కాలమ్ ఆఫ్ 400 mm by 400 mm size carrying an axial load of 1200 kilonewtons. Use M20 grade concrete and Fe 415 steel. The safe bearing capacity of soil is 220 kilonewton per meter square. Second question: design a square footing of uniform thickness for a reinforced concrete circular column of diameter 400 mm carrying an axial load of 1000 kilonewtons. The safe bearing capacity of soil is 200 kilonewton per meter square. Use M20 Fe 415 steel. Third question is: explain the different types of footings used for concrete structures. నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చే హైయర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ది డిజైన్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్లాబ్స్ అండ్ బీమ్స్లో రావచ్చు. అది కాక పైన చెప్పే మనకి ఏ చాప్టర్ అయినా సరే రావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్: డిజైన్ ఏ సింగిలీ రీన్ఫోర్స్డ్ కంటిన్యూస్ ఆర్సీ రెక్టాంగులర్ బీమ్స్ ఫర్ ఫ్లెక్సర్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. యూజ్ M20 Fe 415 steel. Partial fixity at discontinuous edge. Number of spans equal to 3. Clear distance between supports equal to 3.6 meters. Width of support equal to 300 mm. Imposed load which is not fixed 5 kN per meter square. Imposed load which is fixed 7.5 kN per meter square excluding self weight. Second question may be: a continuous RCC rectangular beams of size 250 mm by 400 mm overall is supported by 250 mm by 250 mm size masonry column at clear interval of 4.5 meters. The beam carries a dead load of 24 kN per meter including its self weight and an imposed load of 15 kN per meter. Design the reinforcement for the support next to the end support section using 20 mm and 16 mm diameter of bars. Use M20 grade concrete and Fe 415 steel. Then third question: design a continuous one-way slab for an office floor. The slab is continuous over beam spaced at 3.5 meters intervals. The width of the beam is 230 mm. The superimposed load is 3 kN per meter square and floor finish is 1 kN per meter square. Use M20 grade concrete and Fe 415 grade steel. These are the RCC main questions. ఇవి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్లో ఏవైనా రావచ్చు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవుతే ఎగ్జామ్లో మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.